Good morning, students. In the last class, we discussed with the motivation. So, what is a motivation? Motivation means what? It is the inner state of mind that works hard to achieve the goal, achieve the goal, or achieve the objective with regard to a particular organization or a particular individual or like that. So, it is the inner state of mind that strives towards working hard together in order to achieve the objective. Then, and we see also the various definitions with regard to the motivation. So, one of the definition with regard to motivation is it is the stimulating force. It is, excuse me. It is the stimulating force that works towards in between each and every people that work towards to achieve the desired goals. So, in simple sense, that is the definition with regard to which one this motivation. Then we see what then see it is the stimulating people to action to the towards the desired goals to achieve the desired goals. Then we see what objectives with regard to motivation. That is attainment of the goals means the main objective is to achieve the goals at the earliest. Then increase willingness. Increase willingness in the sense means what? Willingness to do so. He or she is having a willing to do so, then only he will work hard and then strive to achieve the success. That is, അവൻ ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then only he is having success in achieving the goals. That is the increase the willingness. Then next is what? Increase the performance. Thereby increasing the willingness, he or she has to perform well. So performance also will be high or increase. Increase the performance, then increase the retention and good work environment. Along with that, all sort of things means what? Willingness is there, performance is good, retention also good, and also what is that? Ability to achieve the goal also. ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മെയിൻ തിങ് ആണ് environment, situation. So good working environment should also be there for such a purpose and increase the loyalty. Then it should be loyal towards the management. If the highly motivated employees are very loyal to the management or organization. So that is the thing. And also good image should be created. Good image should be created. So these are the factors that affect what is that motivation. Factors or objectives, not the factors, objectives with regard to motivation. Next is what are the importance with regard to this motivation. That also we see in the last class. Puts the employees into action. Isn't it? So puts the employees into action. Then no more explanation for this because it is understood towards everybody. Then facilitates direction. Direction അവരെ നയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അവരെ നയിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ്. So it facilitates direction. Important managerial function and also core function. Therefore, motivation is a vital part of the direction and it is doing an action according to the set plan. ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ തന്നെ പ്രവൃത്തി പദം കണ്ടെത്തുന്നു. That is, the action plan also should be taken care by the individual himself and also it is to be worked on the basis of the set plan. That is the direction. Okay, facilitates direction. Next, improves the efficiency. Efficiency should be improved. Then, achievement of organizational goals. That's the main thing. Strive towards work hard in order to achieve the success or in order to achieve the organizational goals. Then, better relation. Motivate employees can create a better relations with each other. Then, increases the commitment of the workforce. അതായത് തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ highly motivated employees can increase the commitment of the workforce and the personal development also. Developing personally. Motivated developing personally. Then today we are going to see what are the values with regard to motivation.
So values of motivation. Motivation increases the energy and commitment of the employees to perform their work. Correct or no? It increases the commitment and also the energy. Avരുടെ energy കൂട്ടുന്നു. And also കാര്യക്ഷമതയെ കൂട്ടുന്നു. Committed. They are committed to finish that particular thing, isn't it? So in order to perform their work, it affects the overall functioning of the organization. Then it is considered as a value addition process of the human resources that is to be employed in an organization. The most important values of motivation are described as motivated employees can produce higher standards of quality because they give more attention to the quality of the work. So motivated employees can give emphasis to their quality of work. അവരുടെ ഗുണത്തിനാണ്. ഓക്കെ, അവർ എന്തുമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല എ ക്ലാസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും or high quality items ആയിരിക്കും. So they are giving emphasis to the quality aspect. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So motivated employees can produce higher standards of quality because they give more attention to their quality of their work. Then second is facilitates better learning among the employees. അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെ അറിവ് കിട്ടുന്നു. അതാണ്. So it facilitates better learning among the employees and helps to reduce the rate of wastages, mistakes and accidents in the workplace also. So in what way? Facilitates better learning. നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ knowledge ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. So better learning aspect. So one is the quality, another one is the learning. Then motivated staff better employ their ideas to improve their performance. So share the ideas to improve what performance. The performance കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They can share the ideas with them, isn't it? So third is what? Share the ideas. Motivated staff can better enjoy their ideas, or means what? Share the ideas in order to improve the performance of the organization. It helps to maintain better relations in the organization. So how it is? Helps to maintain better relations. Helps to maintain better relations in the organization and the chance of conflict. Thereby, relation keeping under conflict reduce to the minimum. വഴക്ക്, തർക്കങ്ങൾ, അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് വഴക്കെന്നല്ല തർക്കം, disputes. Dispute can be reduced to the minimum. Okay, so it helps to maintain better relations in the organization and the chances of conflict can be reduced, and happy and satisfied customers are another major advantage of motivation. So how it is? Happy and satisfied customers. അതായത് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? അവർ വേണേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെയാ? ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിനെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് they can push the sale also, and thereby after sale services also increase, and thereby it helps to create a happy and satisfied customer group also. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So these are the important values with regard to motivation. One is motivated employees can give emphasis to quality of the products or the quality of the work, not the product work. അവരുടെ തൊഴിലിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തുമാത്രം ചുമ്മാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ല, ഗുണത്തിനാണ്. എന്താണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ വർക്കിനകത്ത് ഒരു മെച്ചം എന്നുള്ളത്, അതാണ്. They are giving emphasis to the quality. That is the first secret. The second is what? They can learn more and more aspects. Better learning environment is there, isn't it? Among the organization or in the organization itself, they can create a better working condition or learning habit. That is the second one. The third is what? Motivated staff better employ their ideas. They can share the ideas in order to improve the performance and also the organization. So share the ideas in order to improve the performance and helps to maintain
better relations and thereby conflicts is reduced to the minimum. അതായത് maintain a better relation between the employees. Employees-ന്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക്ഫോഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് can create a better relation, and also thereby conflict will be reduced to the minimum, and thereby finally happy and satisfied customers are the another advantage with regard to which one this. So once again we will look into one is what they give more emphasis to the quality of work, then better learning aspect, another growing with the learning aspect. Yeah. Then third is sharing the ideas, or motivated employees can share, or motivated employees better employ the ideas and thereby the performance among the workers as well as the organization. Performance as well as the organization can be improved. Share the ideas in order to improve the performance as well as the organizational aspect. അതായത് പെർഫോമൻസ് ഒരു വർക്കറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും? The net worth will be increased. Net worth means net value of that organization will be increased, so that the performance also increased, and thereby what is increasing? Organizational ability is also increased. Our organization pay, goodwill, reputation, that also should be increased. Then helps to maintain a better relation with the worker, and thereby conflict will be reduced to the minimum. അതായത് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് ഓൾ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ ഓർ കോർഡിയൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ആൻഡ് ഫൈനലി thereby a happy and satisfied customer being also to be one of the advantages, with the major advantage with regard to motivation. Next we are going to see what are the characteristics of motivation. Characteristics with regard to motivation. So what are the characteristics? One is it is a psychological concept. Motivation is a psychological concept. So psychology is there. ആൾക്കാരുടെ psychological aspect ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, it is the inner state of mind that work hard towards achieving the goal, isn't it? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നല്ല ഇതിൽ വരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണ്ടാകും നല്ല ഇത് കോളേജിന്റെ പേര് ഉയർത്താൻ പറ്റും. കാര്യമില്ല, ത്രൂ ഗുഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ഇല്ലേ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, ആ രീതിയിൽ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദിസ്. So motivation is an internal factor that belongs to the mental state of a person. How it is? The mental state of a person, enjoy it or employ it or concern. So that is why it is a psychological aspect. So motivation is an internal factor that belongs to the mental state of a person concerned. So that is the psychological aspect. Second is it is a process. What is the process involved in that? It is a process of inspiring, energizing, and activating the employees for higher level of performance. It is within which a person is having the inner state of mind to be worked in order to achieve the goals, isn't it? ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കണം, isn't it? അതുവഴി പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിവ് കിട്ടണം, isn't it? അതുവഴി അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് an advantage to the institution, isn't it? Thereby getting good result. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. It is a process of inspiring in me that to work hard to achieve the goal. Energizing എന്നിലെ ആ ഒരു mental status, a mental state of mind with a person that energizes to work hard, inspired to work hard, or activating to work hard in order to what? Higher level of performance. Higher level of performance in the sense means what? Achieving the desired goal. This process starts with unsatisfied needs, moves through tension. ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും, ഇല്ലേ? ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ എടുക്കുക, എനിക്ക്
പോർഷൻ തീരുവോ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ എന്നാലും എടുക്കുന്ന പോർഷൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതാക്കുക. സോ സാറ്റിസ്ഫൈ unsatisfied to satisfied, isn't it? That moves through the tension, drives and the goal achievement, and finally it ends with the reduction of tension aroused by the unsatisfied needs. ശരിയാ, അതായത് ഇന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത്ര പോർഷൻ തീരുവോ ആ ഒരു പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോയാൽ തീർക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി, കറേജ്, ഇൻസ്പയറിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, energizing, okay, everything is there in order to work hard to strive to the goal achievement. That is why it is a process. So motivation is a process of inspiring, energizing and activating almost all the employees' inner state of mind to work hard to achieve the goals or to performance of the organization, isn't it? So therefore, once again, it's a process of inspiring, energizing, and activating the employees for higher level of performance. And this process starts with the unsatisfied needs, moves through tension, drives, and goal achievement. ശരിയാണ്, ഏത് കേസ് എടുത്താലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണേല് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അയ്യോ എനിക്ക് റാങ്കിന്റെ നോക്കണ്ട, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുമോ, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുമോ, എസ് ഗ്രേഡ് കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോന്നൽ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ത്രൂ ദ ടെൻഷൻ ദർ ഇസ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ്സ്. That becomes satisfied at the last through reducing the tension aroused by unsatisfied needs. Clear? This is the motivation as a process. Then next is, it is a continuous process. Third is, it's a continuous process. So it is a process by inspiring, energizing and activating each and every person's inner state of mind to work hard towards the achieving the goal. Adana as a process. Why it is a continuous process? It is an ongoing process rather than one short affair. ഒരു കുറച്ച് ഇതിന്റെ അല്ല കാര്യം. ഇപ്പോ റിസൾട്ട് നന്നായി, അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിന്റെ ഓരോ വർഷവും എന്നുള്ളതാണ്. So that is an ongoing process, isn't it? So people have unlimited wants and needs, and as soon as the existing need is fulfilled, another will appear. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഐഡിയ, നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ ഷുവർ ദർ വിൽ ബി ഗുഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഓർ ഒരു ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്റെ എയിം എന്തായിരിക്കും, റാങ്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു ഇതാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് one need or desire is fulfilled, then another will immediately appear, and it is a continuous process. So that is why motivation is a continuous process. Appo one case attempt cheyidu, ipo oru employee na case edukka ennu vechu, employee can work hard and getting good bonus or good incentive. Next time onwards, what he will more strive to work hard in order to achieve the goal at the earliest and also getting good remuneration rather than before. Adana paranjathu, motivation is a continuous process. Clear? So it is a continuous process. For these, it is a complex subject. So why motivation is a complex subject? As because the needs and wants of the people are unpredictable. ആർക്കും ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ചില ഡിസയർ, ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഡിസയർ അല്ലെ വാൺസ്, അത് ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉഴപ്പണമെന്നായിരിക്കും, ഏത് രീതി വേണേലും ആകാം, isn't it? So the needs and wants are unpredictable. ചിലവർക്ക് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഗ്രേഡ് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും. Okay, so the needs and wants are unpredictable with regard to each and every person. So the level of need of a person depends on his psychological and physiological aspect. On the psychology, mental state of affair, okay, and also psychophysiological, okay, physiological aspect. രണ്ടും, അതായത് അവന്റെ ഐഡിയാസ്, തോട്ട്സ് എല്ലാം. സോ അത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായില്ലേ. മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദ physiological aspect like thought, thinking, ability, attitude, like that. So that is why it is a complex subject.
So complex subject as the needs and wants are unpredictable and anytime it can come again. And the level of need of a person depends on his physiological as well as psychological aspect. Next is goal oriented. Goal oriented. How it is? Motivation is directed towards the achievement of certain specified goals and objectives. Usually, high productivity and overall efficiency are the goals that are set by the organization. So, how it is? It is directed towards the achievement of goals, isn't it? Certain specified goals and objectives. ചിലത് പല ഗോൾസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും സെയിൽ നടന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? We need to work hard towards achieving that particular thing only, concentrating on that specified goal and thereby achieving the objective, isn't it? So that is why it is a goal oriented. So usually high productivity and overall efficiency are the goals set by the organization. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെതായതുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നല്ല റിസൾട്ട്. ആ റിസൾട്ടിന് മേലെ എന്താണ്? റാങ്ക്, isn't it? അത് രണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? Better training should be given to students. So that is high productivity, ഇല്ലേ? Overall efficiency അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് you also see, okay, good result. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നിതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അല്ല, അതുപോലെ it is high, some specified goals are there, isn't it? So specified goals are there, and in order to work hard for achieving that specified goal and objective, that is why motivation is a goal oriented concern. So next is intrinsic and extrinsic motivation. So these are the characteristics with regard to intrinsic and extrinsic motivation. What is this? Extrinsic motivation. People can be motivated either by intrinsic factors or extrinsic factors. The intrinsic factors include recognition, social status, self-esteem, self-actualization needs that are related to the inner aspect of the individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള inner state of mind, അതൊക്കെയാണ് intrinsic factors that affecting motivation. So what are these? ഏതൊക്കെ? റെക്കഗ്നീഷൻ, ഒരാളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ അയാൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് ആരെയും പറയുന്ന ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചു. സോ he will be getting motivated. Then self-esteem, self-respect within which a person is having. തന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് and self-actualization needs. That these self-esteem and self-actualization needs you will be studying in the more classes here itself in this topic, motivation, hierarchical needs of the motivation, theory with regard to motivation in that. So we will check in that what is that. So at that time, then recognition, social status, self-esteem and self-actualization needs that are related to the inner aspect of an individual, while on the other hand extrinsic factors are physiological and social needs such as food, shelter, health, education, salary and other benefits. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ and then recognizing or social status, that all denotes the intrinsic factors, while the extrinsic factors means out of the inner state of mind, like and the facilities provided to each and every individual, like food, shelter, health, education, salary and other benefits, like social and physiological needs. So that is the intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic means inner state of mind factors. Extrinsic means out of the mind, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്നല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് ഭക്ഷണം, താമസം, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സാലറി ആസ്പെക്ട്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് intrinsic as well as extrinsic motivation. And next is the positive and negative motivation. So what is positive and negative motivation?
both the motivations are possible. Positive motivation related to the person's process of encouraging the employees for good performance, while negative is giving punishment to the employees for poor performance. Both aspects are there. So positive motivation, those who are working hard will get a monetary reward. So it is a case of positive motivation. And those who are lazy in work or not having a good performance will get punishment. That is the poor performance or negative motivation. So that is the positive and negative motivation. Clear? So both are there in means good and bad aspect are there. So positive motivation is a good aspect. As what is happening there, it is the process of encouraging the employees for good performance, whereas negative motivation giving the punishment to the employees for a poor performance. Then another one, motivation is behavior oriented. Behavior oriented. Motivation is an instrument to correct the behavior of the people in an organization. So correcting the behavior of the people in an organization. It brings the people to the desired direction. ആര് തീരുമാനിച്ചു ആ വ്യക്തി തീരുമാനിച്ച രീതിയിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു, willingness to do so. It is the inner state of mind, whatever be, but he is willing to do so. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്താലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടല്ല. Isn't it? So it is the inner state of mind that work hard towards striving or achieving the organizational goals. That is why motivation is a behavioral oriented aspect. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. Okay, that is എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ? ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു കറക്റ്റ് ദ ബിഹേവിയർ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ബിഹേവിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് what is that? Motivation. That is why it is related to behavior. So this is the 8th point. So these are the points with regard to which one? The characteristics. That is, one is the mental state of affairs is there. That is why it is a psychological aspect. We will discuss one more time. Mental state of affairs of a person. That is why it is a psychological concept. Another one, it is a process. Why it is a process? That is inspiring, energizing, and activating the employees to work hard for achieving the desired performance or achieving the goal. That is why it is a process. Next is what? It is a continuous process. Why it is a continuous process? It is an ongoing process. That is, if one aim or one desire or need is fulfilled, suddenly the next one comes. Like yours. In my mind, what is the with regards to you? But getting a good result, isn't it? Getting a good result in എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളും കൂടെ സഹകരിക്കണം, isn't it? So in such a case, ആദ്യം എന്താ ഒരു എക്സാം ഇടുകയാണ്, നല്ല പാസ് ആവുക. So in case suppose one person concentrating, so ആ person നല്ല മാർക്ക് നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു ഐഡിയ, ഇന്ന ആളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ we will get a good result with a high distinction or good grade, like that. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം വരും. അപ്പൊ അതാണ്, അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെ. ഓക്കെ, ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഇതാണെങ്കിൽ സാറുമായിട്ട് സഹകരിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ എന്താ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ, ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ, ഞാൻ പേരെടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നല്ല ഇതാകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് സബ്ജക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് ആണ്, ഇതിന്റെ നമ്മൾ നമ്മോട് തമ്മിയാ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് ശരിയാവുമോ, അത് ശരിയാവുമോ. സോ ലൈക്ക് ദ സെയിം, അതും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. സോ ദാറ്റ് the level of the need of a person depends on his physiological as well as psychological aspect, his mental state of affairs, along with that what all things, the thinking mentality and attitude, then courage to do so, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം. അപ്പം എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ആദ്യം വരണ്ടേ is the inner state of mind. Then after that, this motivation is a goal oriented. Achievement of goal is the main thing, isn't it? Goal and objective also. അതുകൊണ്ടാണ് it is a
goal oriented. So as per the organization, what is the goal? High productivity and overall efficiency. Then intrinsic and extrinsic value. Intrinsic motivation that is to be from the inner state of mind, like recognition, social status, reputation, or respect, self-respect, self-actualization needs, and extrinsic means outside the inner state. സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നല്ല അത് വരുന്നത്, പകരം ഇതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സില് ഇതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഭക്ഷണം, താമസം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ സാലറി, അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് extrinsic factors. So intrinsic and extrinsic factors, and the other one positive and negative motivation. If getting work hard, they will get benefited through monetary rewards or whatever. Such a case is the positive motivation, and due to the poor performance, he may be punished. So that is the negative motivation. And next is, it is behavior oriented. Means each and every person needs to improve the behavior based on motivation. That is why it is a behavior oriented aspect. That is the characteristic. So these are the characteristics. Physiological concept, it is a process, it is a continuous process, it is a complex subject, it is a goal oriented, it is intrinsic and extrinsic factors, and positive and negative motivation is there, and behavior oriented is there. In continuation with that, so we see the characteristics with regard to motivation. Next is, what are the key elements with regard to motivation? Key elements. So one of the element is the intrinsic and extrinsic factors. Extrinsic factors. So what is that? So we already see in the previous case intrinsic and extrinsic factors as inner state of mind and outside the inner state of mind. So intrinsic factors are the internal forces that motivate an individual, while physically, mentally, emotionally, and spiritual needs and desires, while the extrinsic factors, external forces. It is the internal forces, this is the external forces. That is our emotion, ability to do so, courage, okay, then spiritual needs, then desire, it is in the inner state of mind. Nammada ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യകതകൾ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, feelings, okay, thoughts, ഇതൊക്കെ ഏതിനകത്ത് വരും? Under the internal aspect or intrinsic factor. While extrinsic are external forces like bonus, promotion, and other financial, non-financial benefits to the employees. And അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ, that is under the extrinsic factors. Clear? So intrinsic and extrinsic factors. Number 2 is direction. Directing us to work hard to strive the goals or achieve the goals. It is the goal aspect of the motivation. Organization must first set the direction and the goals before implementing the techniques of motivation. Motivation technique use ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് goal setting ഉണ്ട്. ആ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഡയറക്ഷൻ, it is the goal aspect of the motivation, as well as it must first set the direction and the goals before implementing the techniques of motivation. So directing us in order to work hard for achieving the goals. Then third is activation. Activation. What is activation? It is the decision to do a particular work or behave in a particular manner. For example, if a person decides to start practicing yoga, പുതിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ, അത് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ആക്ടിവേഷൻ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ആക്ടിവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then intensity. It is the degree of involvement of the people in the chosen direction of action. നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. The degree of involvement of the people towards working hard based on the direction of the action. That is the intensity. Fourth point is intensity.
means the degree of involvement within which the people that is to be based on the chosen direction of our action. It relates with the concentration and vigor applied to each to achieve the goal. So intensity is the degree of involvement of the people in the chosen direction or action. It is the degree of involvement in the people with the chosen direction or action, and relates with the concentration and the അവർക്ക് എന്തുമാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്. ഓക്കെ, എന്തുമാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തത് in order to achieve, work hard and to strive the goals. ആ intensity, involvement of each and every people based on the direction or action, അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് intensity and persistence. What is persistence? It is the duration with which a person expends the energy, expand alla, expend, ചെലവഴിക്കുക, okay, expends the energy and the effort in addition to the direction of the goal, or towards the direction of the goal, or towards achieving the goal. Goal achieve ചെയ്യുന്നതിന് the degree within which or the duration within which a person expends the effort, എന്തുമാത്രം effort, എന്തുമാത്രം energy എടുക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും in order to achieve that goal or strive towards achieving the goal, how much effort is to be required or how much effort is to be initiated there in order to achieve the goal. ആ goal നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം effort അല്ലെ energy അവരവിടെ ഇൻവോൾവ് ആക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് persistence. So these are the key elements with regard to a motivation. Once again we will look into intrinsic and extrinsic factors, while it is the internal state of affairs, while the external state of affairs. This is to be supported by what? The feelings, the thoughts, the emotions, the abilities, the attitudes, whatever be the intrinsic, internal. While extrinsic is addition to that, in internal factors, some of the external are there, like the job, the benefits that is to be received from working hard, like what is that? The salary, the bonus, the incentive, and also that is the monetary reward, while there is non-monetary rewards also. So that is the intrinsic and extrinsic factors. Next is the direction. What is the direction towards achieving that goal? So what effort is to be taken, and what is the directing, or what is directing us? That is the motivation. That is the key elements with regard to motivation. Then activation. Activation means decision to do a particular work or behave in a particular manner to achieve the goal. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ രീതി ചെയ്യാതെ ശരിയാകും എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പുതിയ ഒരു വേ in order to achieve that goal in the near future. അതാണ് ആക്ടിവേഷൻ. പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്റൻസിറ്റി, the degree of involvement of the people in addition to the direction or the goal attained, or chosen direction അല്ലെങ്കിൽ action, അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും എന്തുമാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നു, the degree of the involvement, that is the intensity. And the persistence means the person expense means spend their energy or effort in order to achieve that goal. How much effort is to be involved? For example, sustenance of a behavior is influenced by the existing and extrinsic and intrinsic factors. The factors that initially motivated may not necessarily be the same factors that sustain the behavior and provide for the persistence. Example, an employee may be initially motivated for better performance through the praise and honors, but extrinsic motivation is necessary in the long run to sustain this good performance. ആദ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? Due to the praise and orders by other fellow members, they may be what? Motivated. But based on which thing is the main thing? Not only the effort, the monetary aspect. Along with the incentive, along with the salary, he is getting a bonus or incentive in a good way, then he will be getting more motivated. Adondana extrinsic motivation is necessary in the long run to sustain his good performance. For the near future, if he or she need to be good motivated person, he will get what need to be extrinsic motivation. In the external factors are there. So these are the key elements with regard to this one, motivation. What all are there? Intrinsic and extrinsic factors, or internal and external factors.
direction, activation, intensity, and then persistence. So these are the which one key elements with regard to which one motivation. Next is what? How the motivation is to be measured. എങ്ങനെയാണ് motivation measure ചെയ്യുന്നത്? So measurement of motivation. Measurement of motivation. Employees' motivation is a complex subject which is not easy to predict and evaluate. However, experts follow different methods to measure the motivation. Some of the methods are: one is interview, that you know already, isn't it? Gathering the details from the employees directly about the job and how much involved in each and every person in that job. That is the interview aspect. അവരെ പറ്റി ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ തൊഴിലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുക, ആ തൊഴിലിൽ അവർ എന്തുമാത്രം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് മെഷർമെന്റ്. Then another one is questionnaire method. Questions print ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സെയിം ഇത് തന്നെ. Questionnaire are issued to the employees about their feeling about the job and the benefits derived. The questions contained in the questionnaire should be adequate enough to give you an idea of whether the employees are motivated to improve their skills and opportunities for advancement. That you already know, because what questionnaire പിന്നെ അവരുടെ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിനെ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ. In this method, employees are observed in detail, understand their behavior in the existing job position. അവർ എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഒരു ജോബിൽ ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് നോക്കുന്നു. അത് ഫുൾ A to Z എല്ലാത്തിനകത്തും അവർ ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So the set standards and expectations of the performance are closely examined by the managers and thereby helps to know whether the employees are really motivated to meet the expectations or not. ഇപ്പോൾ സാലറി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ആണ്, പക്ഷെ സാലറി കുറവാണെങ്കിലോ job is not getting satisfied and he or she is not motivated. So that is one of the main thing, monetary aspect. Whatever be there, money matter, monetary aspect, that is very important in getting motivated. So evaluating their expectation. So yeah, our expectation evaluate. Then finally, fifth one is review meetings. Review meetings. What is that? Information regarding the job and career plan of the actual plans of the thing can be sought from the employees during review meetings of the work performed. This helps you know the level of motivation of the employees. So these are the measurement with regard to interview method, rather giving gathering information from the employees. Then questionnaire, same way, the questions provide either observing the employees, evaluating their expectation. അവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. Whether they are getting satisfied with the current remuneration aspect, current monetary aspect, like that, and all sorts of things. That is evaluating the expectation. And review meetings should be conducted, and based on the review meeting, each and every employer or worker should be evaluated and just inform them to speak before the meeting, like that. Okay, that is during the review meeting. Career plans, their job aspect, everything should be checked. So these are the measurement with regard to which one motivation. So today we see what all things, characteristics of motivation. Key elements, characteristics, then values of motivation. What are the values with regard to motivation? Then characteristics of motivation. Then components of the key elements and how the motivation is to be measured. So please have a look at today's topics. Please let me know if anybody is having any doubt. Please clear the doubt as well. And I think today is Wednesday. Today is the day for submitting that assignment I given to you. So please submit by today evening itself. And thank you for the day.